Good morning to one and all. Today in this live lecture we shall discuss the working tables for forward and backward formulae. Harshada Joshi, Asriya Gorte, welcome to one and all. Okay, there are only 2 students. Now see this, today in this live lecture we shall discuss the concept regarding the working table, how to draw the tables for forward difference and backward difference, to find the higher order forward differences, to find the higher order backward differences. Now we have to plot, how to plot the tables for higher forward and backward differences we shall discuss here. Then we shall solve the problems based on this. त्याच्यानंतर आपण problems पाहू. So actually in the last lecture we have seen that Akash Narwade, Shraddha Jadhav, Somnath Bonole, Anuja Chauhan, Rutuja Kautikwar, Vaishnavi, Sayed, Janvi Dage, Shubham, Mayuri. Okay. Now in the last lecture we have seen Newton's Gregory interpolation backward formula. We have proved that formula also. Also before that we have seen Newton's Gregory forward interpolation formula, and the simple form of that forward interpolation formula is f of x is equals to, or we can write f of a plus hu which is equals to f of a plus u into delta f of a plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f of a plus u into u minus 1 into u minus 2 upon 3 factorial dot dot into delta f cube f of a plus dot 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 u into u minus 1 into u minus 2 dot 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 u minus n plus 1 divided by n factorial delta raised to n f of a. This is the simple form of Newton's Gregory forward interpolation formula. Okay. त्यानंतर हाच फॉर्म्युला वापरायचा, मेन हाच फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. बाकीचे खूप मॉडिफाईड फॉर्म आहेत, मॉडिफाईड खूप फॉर्म आहेत, ते लक्षात नाही ठेवायचे. फक्त हा इथं हा लक्षात ठेवा आणि याच्याशी कंपॅरेटिव्हली बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. सी दिस, द न्यूटन्स बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला इज in the simplified form. You have to write this f of x is equals to, or f of b plus nh is equals to f of b plus nh is equals to, we can write f of b plus, आता इथं b म्हणजे आपण एक्स्ट्रा टर्म घेतला, ॲक्च्युअली फॉर्म्युला हा आहे f of x is equals to f of a plus nh plus hu. ए प्लस एन एच ला आपण बी मानला, बी प्लस एच यू, सॉरी हा एक मिनिट हा, इथं बी प्लस एच यू, एक्स म्हणजेच बी प्लस एच यू. 1 मिनिट. सो यू हॅव टू राईट बी प्लस एच यू. सो एफ ऑफ बी प्लस एच यू, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स मीन्स बी प्लस एच यू. ए प्लस एन एच म्हणजे बी घेतलेला आहे. So we can write, हा फॉर्म्युला सिंपल फॉर्म आहे, लक्षात ठेवा. f of b plus u into del f of b plus u into u plus 1 divided by 2 factorial del square f of a f of b u into u plus 1 into u plus 2 divided by 3 factorial del cube f of a f of b dot 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 in this way. del असेल तर f of b, delta असेल तर f of a. a means first term, b means last term. आणि फॉरवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युल्यामध्ये u मायनस 1 असतं, बॅकवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युल्यामध्ये u प्लस 1 असतं. हे लक्षात ठेवायला शॉर्टकट टेक्निक लक्षात घ्या. बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युलामध्ये डेल वापरा. यू नोट दॅट द शॉर्ट ट्रिक टू कीप दिस फॉर्म्युले इन आवर माइंड इज दॅट इन द बॅकवर्ड डिफरन्स इन द बॅकवर्ड न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड फॉर्म्युला you may write del f of b, del square f of b, and use u into u plus 1, u into u plus 2, b means the last term. And here note that in the Newton's Gregory forward interpolation formula, you have to write f of a,
u delta f of a u into u minus 1 म्हणजे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युल्यामध्ये डेल्टा f of a डेल्टा स्क्वेअर f of a आणि u minus 1 u minus 1 u minus 2 आहे. बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युल्यामध्ये u plus 1 u plus 1 u plus 2 असे आहेत आणि f of b डेल f of b आहे. एवढं लक्षात ठेवा, बाकी काही अडचण नाही. इथं hu किंवा uh घ्या. ओके, आता see this also we have seen that if the argument are x such that a plus h, a plus 2h, a plus 3h dot a plus nh means the last term is a plus nh which is also denoted by b. First term is a, then intermediate terms are a plus h, a plus. These are the argument. These are the corresponding functions f of a plus h, f of a plus 2h. In this way f of a plus nh. These are the entries. It is also called as a entries. The Newton's forward formula is used to find the unknown term nearer to first value. Newton's backward interpolation formula is used to find the unknown term which is nearer to last value. आता यांचे टेबल्स कसे तयार करायचे पहा. न्यूटन्स फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युल्यासाठी टेबल्स कसे बनवायचे पहा. See this, we can write this table. Working table for forward formula. Working table for forward formula. See this, if the values of x are such that, see this, we have given the values. We can write this, 1 minute. See this. Suppose this is the value of x. This is y, or it is denoted by f of x. Now see here, the first value is suppose a, second value is a plus h, third value is a plus 2h, fourth value is a plus 3h, and fifth value is a plus 4h. I shall close this table here. Now we have to construct the difference table. This is delta f of x or delta f of a. आता इथं इनिशियल व्हॅल्यू काय f of a, फर्स्ट व्हॅल्यू कोणते आहे पहा. So we can write this f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus 4h. So this is the first value delta f of a, or we can write delta f of x, delta f of x. First forward difference. We have to subtract. कसं करायचं? What is the formula for delta f of a means f of a plus h minus f of a. मीन्स अगर f of a plus h में से आपने f of a सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आते f of a plus h minus f of a. सेकंड मधनं फर्स्टच कधी वजा करा, लक्षात ठेवा. सेकंड मधनं फर्स्ट वजा करा मीन्स f of a plus h minus f of a which gives the value delta f of a. You can also write here delta f of a. Okay. Then again you have to subtract this f of a plus 2h minus f of a plus h. f of a plus 2h मधून f of a plus h वजा means this f of a plus 2h minus f of a plus h. Then according to the forward difference it is denoted by delta f of a plus h. So middle value gives delta f of a plus h. So it is also denoted by delta f of a plus 2h.
it is denoted by delta f of a plus 3h. These are the first differentiations. म्हणजे सेकंड मधनं फर्स्ट वजा करायचं, दुसऱ्यातनं पहिला, दुसऱ्यातनं पहिला, म्हणजे फर्स्ट टर्मचा याचा डिफरन्स होतो. Delta f of a, this is the first. Okay, now see this, we can remove this. Now delta 2f of x, how to write? Now we have to differentiate this. Delta 2 means delta of delta f of a. Delta 2 f of a means delta of delta f of a, means f of a plus delta f of a plus h minus delta f of a means delta 2 f of a. This is a delta 2 f of a plus h, delta 2 f of a plus 2h. लास्टच्या टर्म रिड्यूस होत जातात, फक्त फर्स्ट एंट्रीचेच डिफरन्शिएट येतात. f of a plus h minus f of a means delta f of a, but this is the first forward difference. Difference of first forward difference which gives the second forward difference. So we get delta square f of a. Now again we can write third difference, delta 3f of x. We can write, 1 minute. See this. Now again we can subtract this. Difference of f of a plus h minus f of a. F of a plus h minus f of a means delta f of a. But difference of second forward difference is called third forward difference, means delta cube f of a. And this gives a delta cube f of a plus h. म्हणजे प्रत्येक सेकंड मधनं f of a plus h minus f of a, delta 2 चा घेतला तर delta 3 येतो. And this is the delta 4th f of a. So see this. अभी देखो f of a plus h minus f of a हे पुढचे रिमूव्ह होतात, 4 3 2 असे रिमूव्ह होत. यात इथं f of a plus 4h आहे, f of a plus 3h आहे, f of a plus 2h आहे, म्हणजे रिड्यूस होत जातात फर्स्ट एंट्रीच्याच. फक्त फर्स्ट एंट्रीच्याच फॉरवर्ड डिफरन्सेस निघत असतात, लक्षात ठेवा. सो इट इज अ डेल्टा 4 f of a. Okay, this is called as a working table of forward difference table. Working table of forward difference table. हे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी लक्षात घ्या. आणि इथं पहा, we have need in the delta f of a means this value, this value. So underline this. This is a very important. These are the, note that in the forward difference table we can find higher order differences of first entry. This is argument, this is a entry. So we can note that number 1, by forward difference table मी खाली लिहितो, नोट खाली लिहितो रे, समजा. Note in the forward difference table we can find higher differences of first entry, higher differences of first entry. That means, that is, second we have delta f of a.
सो एक मिनिट, एफ ऑफ ए डेल्टा एफ ऑफ ए डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ ए डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए इन दिस वे मीन्स अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वी विल गेट, सी दिस, वी विल गेट द फर्स्ट एंट्रीज. आपण काय मिळवू शकतो स्टुडंट्स, द व्हॅल्यूज ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, हायर डिफरन्सेस ऑफ फर्स्ट एंट्रीज. या फर्स्ट एंट्रीच्याच हायर डिफरन्सेस वी विल गेट फर्स्ट एंट्रीच्या. See this is a very important first note. So underline make, we have make here underline f of a, delta f of a, delta square f of a, delta cube f of a, delta fourth f of a. That means we get higher order differences of first values. So we can write from this. सांगा रे students, answer सांगा आता. In the forward difference table, we can find higher differences of first entry. आता entry पहा, x is called as, values of x called as argument, values of f of x are called as entries. Students, now you tell me in this example how many entries or how many arguments are given in these entries. सांगा बरे किती आर्ग्युमेंट्स आहेत तिथं, हाऊ मेनी आर्ग्युमेंट्स आर गिवन इन दिस एंट्री. नोट दॅट, सर्वांनी सांगितलं पाहिजे, मी पाहणार आहे कोण ऑनलाईन आहेत. सी दिस, एक्स मीन्स द आर्ग्युमेंट्स, वाय मीन्स द एंट्रीज. सो हाऊ मेनी आर्ग्युमेंट्स आर गिवन इन दिस केस, इफ देअर आर हाँ ओके प्रणीत मुळे, व्हेरी नाइस. देर आर 5 एंट्रीज. इफ देर आर 5 एंट्रीज आर गिवन or 5 arguments are given, 5 arguments are given, then its fourth difference is definitely constant and fifth difference will be 0. So we shall write the note second. If there are n values of argument given, then its nth difference is 0 and n minus 1th difference is constant. आणखी एक थेरम पाहिला पहा, पॉलिनॉमियलच्या बाबतीमध्ये. पॉलिनॉमियल जर nth डिग्री पॉलिनॉमियल असेल, then its nth difference is constant and n plus 1th पॉलिनॉमियल वरनं, हा डिफरन्स टेबल वरनं लिहिलेला आहे. इफ nth डिग्री पॉलिनॉमियल, आपण थेरम पण पाहिला पहा. इफ nth डिग्री पॉलिनॉमियल इज गिवन, इफ द nth डिग्री पॉलिनॉमियल, if nth degree polynomial is given, then its nth difference is constant and n plus 1th difference is 0. हे एक नोट nth डिग्री पॉलिनॉमियल साठी, हे टेबल वर नाही. इफ इन द टेबल वी आर गिवन 5 आर्ग्युमेंट्स, देन फोर्थ डिफरन्स इज कॉन्स्टंट. चौथ्या टेबलला स्टॉप होतो, चौथ्याच्या पुढे जात नाही. आणि 5वा 6वा सर्व बाकीचे डिफरन्स जे आहेत ना
0 येतात. n+1 परंतु nth डिफरन्स इज कॉन्स्टंट. nth डिफरन्स इज 0 आहे आणि n-1th डिफरन्स इज कॉन्स्टंट. हे कधी? जर आर्ग्युमेंटच्या बाबतीमध्ये. आणि हे पॉलिनॉमियलच्या बाबतीमध्ये. पॉलिनॉमियलचा जर तुम्ही टेबल ड्रॉ केलात, एखादा पॉलिनॉमियल आहे सपोज f(x) इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4x प्लस 3. आता थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल असेल देन इट्स थर्ड डिफरन्स इज कॉन्स्टंट. म्हणजे टेबल काढला त्याचा तर थर्ड डिफरन्स कॉन्स्टंट येतो आणि फोर्थ वगैरे सर्व 0 येतात. हे पॉलिनॉमियलच्या बाबतीत आहेत आणि हा आर्ग्युमेंटच्या बाबतीत आहे. दोन नियम लक्षात ठेवा. these are the two both rules you must note. हा टेबलवरनं लक्षात. दिस इज द फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल. वर्किंग ऑफ द फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल we will get in the forward difference table we will get higher order differences of first entry. पहिली एंट्री मीन्स f(a) चे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस मिळतात. If there are 5 entries, then definitely fourth difference constant means delta fourth f(x) is constant and remaining all others पुढचे जे आहेत ते सर्व 0 होतात. नेक्स्ट पॉलिनॉमियलच्या बाबतीमध्ये जर पॉलिनॉमियलचा ड्रॉ केला तर तिथं मात्र ओके नाउ वी शॅल डिस्कस. हे लक्षात ठेवा नोट. नाउ वर्किंग टेबल for backward formula series. Now we have to find the higher order differences of last term. So we have to draw the backward difference table. Suppose we consider the backward difference table. We have to write suppose x, or it is called as a y is equals to f(x). So we can write from backward means we have to find out the higher differences of last term. आता हे आपल्याला समजण्यासाठी मी याला b घेतो. b, so it is a b minus h, it is a b minus 2h, b minus 3h, b minus 4h. Means we have to find out the higher order differences of last term. असं पण लिहिता येतं a minus h, a minus 2h, a minus 3h, a minus 4h. मग इथं a म्हणजे लास्ट टर्म असते. हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. सो वी कॅन टेक, यू नो दॅट द बॅकवर्ड डिफरन्स del f of a can be written as, काय रे फॉर्म्युला सांगा del f of a ला? Del f of a means f of a minus h. Similarly we can write del f of b means f of b minus f of b minus h. So it is start from this f of b minus h means we have to subtract this, then we get so first of all write the entries. एक मिनिट आपल्या एंट्रीज लिहायच्या राहिल्या. सो इट कॅन बी रिटन एज f of b minus h, f of b minus 2h, f of b minus 3h, f of b minus 4h. So we get del f of x. बराबर आहे, व्हेरी गुड. del f of x means difference. प्रत्येक दुसऱ्यातनं पहिलाच वजा करा. So we have to subtract this in this way. Then we get result del f of b. This is a del f of b minus h. This will be removed. Del f of b minus 2h. And this will be del f of b minus 3h.
म्हणजे बॅकवर्ड डिफरन्सेसमध्ये हायर ऑर्डर डिफरन्सेस लास्ट एंट्रीचे निघतात, लास्ट एंट्रीचे. म्हणजे फर्स्ट एंट्री रिमूव्ह होत जाते, B-4H रिमूव्ड. नाउ सेकंड डिफरन्स del square f of B, or we can write x. So we can take the difference of this term. प्रोसेस सेम आहे, कुठेही प्रोसेस सेम. सेकंड मधनं फर्स्टच वजा करायचा, फॉरवर्ड असो बॅकवर्ड असो. इन द फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल, in the backward difference table, actually the working procedure of subtraction is same. We have to subtract first term from its next term. We have to subtract, same process. We have to subtract in this way. In the both difference table, second मधनं फर्स्टच वजा करायचं. फरक काय होतो? We will get the higher order differences of last term in the backward difference table. So we can write this as, इथं काय येतं रे सांगा बरं. फर्स्ट डिफरन्स. चला रे आन्सर देत चला आता फास्ट. ऋतिका कुलकर्णी, तुला समजत नाही का? एकदा सांगितलेलं वेळेवर येत जा म्हणून, जॉईन होत जा म्हणून, मध्येच कधीही जॉईन होते का? तुला कुठं निघालेलं वाटतं, बाहेर निघाल्यासारखं कधीही? del f of b, so we get, आता f of b minus f of b plus h, see this, del f of b minus del f of b minus h. F of b minus f of b minus h means first forward difference. Again, difference of first forward difference is second forward difference, means del f of b. This will be gives del square f of b minus h. This will be gives del square f of b minus 2h. Again, del cube f of x. So you can take this, or इथून सरगा del cube, इथं घेतो del cube f of b, f of b minus f of b minus f of b minus h. त्या सेकंड डिफरन्सचा पुन्हा एक डिफरन्स घेतला तर del cube f of b, del cube f of b minus h, and same fourth difference f of x, it will be del fourth f of b. Okay, means in the backward difference table we will get the differences of last entries, higher differences of last entry. So we can write note first. In the backward difference table, we will get higher differences of last entry. Means last entry means f of b, del f of b, last entry, that is for a plus nh, we can write b. That is second, we get f of b, del f of b, del square f of b, dot dot dot, in this way. The process is same. In the table, if there are 1, 2, 3, 4, 5, किती आर्ग्युमेंट आहेत इथं रे स्टुडंट सांगा? इफ देर आर 5 आर्ग्युमेंट्स, then fourth difference is 0. Sorry, fourth difference is constant, and the last difference. So if n arguments are there,
argument, then n difference is 0 and n minus 1th difference constant. Polynomial, but if तो रूल सेम है, if the nth degree polynomial is given, then its nth difference constant and n plus 1th difference, n plus 1th or forward differences are 0. आता फिफ्थ, जर to use Newton's Gregory backward interpolation formula, then we have to draw backward difference table. So for Newton's Gregory backward formula, we have to construct backward difference table. Note that, हे सर्वात महत्त्वाचं पण नोट आहे पहा. If you want to use Newton's backward interpolation formula, then you have to construct backward difference table. If you want to use Newton's Gregory forward interpolation formula, इथं लिहा आता फॉरवर्ड मध्ये, हे फॉरवर्ड साठी आहे पहा, फॉरवर्ड साठी. If for Newton's Gregory forward formula construct or draw forward difference table. इथं लिहा रे, ते विसरलं होतं. If you want to use Newton's Gregory forward interpolation formula, then you have to draw forward difference table. ही एक नोट लक्षात घ्या, हे लास्टला नोट लक्षात घ्या. If you want to use or for Newton Gregory forward interpolation formula, you have to draw forward difference table, and to use Newton's Gregory backward interpolation formula, you have to draw backward difference table. Because see this, in this backward Newton's Gregory backward formula, we need del, and in Newton's Gregory forward formula you need delta. You need delta. So to use Newton's Gregory forward interpolation formula, you have to construct forward difference table. To use Newton's Gregory backward interpolation formula, you have to construct backward difference table. लक्षात येतं का रे? या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला कधी वापरायचं? जर इनिशियल व्हॅल्यू अननोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर, विच इज नियरर टू फर्स्ट. न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड फॉर्म्युला कधी यूज करायचा? इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ the second order difference. Okay, sorry, if you want to find unknown term which is nearer to last term, then you have to use Newton's Gregory backward interpolation formula. Okay, आता याच्यावरची आपण एक्झाम्पल घेऊ. प्रॉब्लेम, एक्झाम्पल, प्रॉब्लेम. फर्स्ट, construct the Newton's Gregory formula
न्यूटन्स और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल डायरेक्टली हुआ था. कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर f of x is equals to x cube plus 4 comma there x is equals to 1 to 5 by taking interval of differencing h is equals to 1. Okay, now see this. Construct the forward difference table for f of x is equals to x cube plus 4 such that x is equals to 1 to 5 by taking interval of differencing h is equals to 1. चला रे स्टुडंट्स, मला सांगा इथं डिग्री किती आहे सांगा. डिग्री ऑफ दिस फंक्शन वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट. आन्सर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल x, this is y or f of x. x च्या व्हॅल्यूज की पहिली व्हॅल्यू 1 2 3 4 5. डिग्री किती आहे. डिग्री हा रॉंग झालं. डिग्री 3 आहे, 4 नाही डिग्री. हिअर वी हॅव गिवन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. याला पॉलिनॉमियल म्हणतात. एक्स क्यूब प्लस 4 डिग्री किती आहे. थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल आहे. आणि आर्ग्युमेंट किती आहेत पहा. 1 2 3 4 5. ठीक आहे. नाव आता x इज इक्वल्स टू 1 ठेवला तर f ऑफ x ची व्हॅल्यू किती आहे ते सांगा रे. फास्ट सांगायचं आता. इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1 सो 1 क्यूब प्लस 4 सांगा बरे. 1 क्यूब प्लस 4 1 क्यूब प्लस 4 1 चा क्यूब 1 1 प्लस 4 means we can write 5. if we put x is equals to 2 2 क्यूब प्लस 4 हां चला फास्ट सांगा आता. कोण सांगतं पाहतो मी. 2 क्यूब मीन्स 8 8 प्लस 4 किती रे. 12 बरोबर आहे का पहा. देन इफ 3 क्यूब म्हणजेच 27 27 प्लस 4 31. अरे पुढचे सांगा फास्ट. पुढचे सांगा. इफ वी पुट ए 4 फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करायचं आहे. हां 4 चा क्यूब किती. 64 64 प्लस 4 हां फास्ट सांगा फास्ट. that is 68 and 5 क्यूब प्लस 4 म्हणजे किती येतो पहा. हां 25 125 plus 4 means 129. Okay, now construct the forward difference table delta f of x. सेम प्रोसेस आहे. फॉरवर्ड डिफरन्स मध्ये फक्त वजाबाकी. नेक्स्ट मधनं फर्स्ट वजा करायचा फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल मध्ये. बॅकवर्ड डिफरन्स मध्ये सुद्धा नेक्स्ट मधनं फर्स्टच वजा करायचं. फक्त असं लास्ट टर्मच्या बॅकवर्ड आणि फॉरवर्डची लक्षात घ्या रे स्टुडंट्स. यू मस्ट नोट दॅट ॲक्च्युअली सबट्रॅक्शन प्रोसेस इन द फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल both the tables are same. Only in the forward difference table we will get the higher order differences of first entry. In the backward difference table we will get higher order differences of last entry. That means f of b म्हणजे 5 च्या लास्ट एंट्रीच्या हायर ऑर्डर डिफरन्सेस मिळतात. सो वी विल गेट दिस. हां इथं सबट्रॅक्शन सांगा रे. 12 minus 5 means 7. 31 minus 12 किती राहतात. 31 minus 12 30 minus 12 करू. 30 minus 12 means 18. Then we will get 19.
then here 37. व्हेरी गुड. रुपाली धाबेकरनं करेक्ट सांगितले. व्हेरी नाईस रुपाली धाबेकर, फास्ट सांगितली सर्वच. हां इथं सांगा 1 9 8 1. पुन्हा इथं पा 12 मधून 6 गेले 61. व्हेरी गुड. हर्षदा जोशी, व्हेरी नाईस. नाउ वी शॅल कन्स्ट्रक्ट द सेकंड डिफरन्स, डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स. सेकंड डिफरन्स सांगा रे. सेकंड डिफरन्स तिथं लिहायचं सेकंड डिफरन्स म्हणून. 19 minus 7 means 12. 37 minus 20. 37 minus 20 means 17. 17 plus 1 means 18. 60 minus 37 means suppose 40. 60 minus 40 means 20. 20 plus 4 means 24. Delta cube f of x. That will be goes to 6. And delta fourth, बाकीचे पुढचे जे सर्व असतात ते 0 असतात. पहा रूल तुम्हाला आठवतो का? पहा आता, if there is a third degree polynomial, according to this note, if there is a nth degree polynomial, then nth difference is constant and later on 0. So check this result here. There is a third degree polynomial, so we can write the third difference is constant. Constant means same. Third difference is constant. Constant means 6, it is the same. And fourth difference is 0. That means we can say that this is the rule. Okay. आता यामध्ये हा रूल पण येतो. कधी रूल येतो पा? जर nth आर्ग्युमेंट दिले असतील तर nth आर्ग्युमेंट मध्ये 5 आर्ग्युमेंट दिला तर टेबल फोर्थ ला स्टॉप होतो. म्हणजे फोर्थ डिफरन्स हा कॉन्स्टंट येतो. त्याच्या पुढचे डेफिनेटली 0 येतात. म्हणजे हे लक्षात ठेवा. 5 आर्ग्युमेंट दिले तर चौथ्या डिफरन्सच्या पुढे डिफरन्स आपल्याला काढता येत नाही. चौथा डिफरन्स हा फिक्स असतो, कॉन्स्टंट. त्याच्या पुढे सर्व 0. म्हणजे हे रूल आपण चेक केले. दॅट मीन्स ऑल द रूल्स we can check. See this, all the rules we can check. आता इथं कुठले हायर ऑर्डर डिफरन्सेस कुठले मिळाले पहा. So we will get this. See this, we will get this. So we can write this as a, so in the forward difference table we will get the higher order differences of first entries. Higher order differences of first entries. So from the above table we will get number first. What we have to write? Delta f of 1 is equals to 5. Delta f of 1, in the forward difference table we will get the differences of first entries. Delta f of 1 means 7. Sorry. Delta 2 f of 1 means which will be get 12. Delta 3 f of 1 means 6. And delta 4 f of 1 means 0. Means we can obtain from the forward difference table higher order differences of first entry. या पहिल्या एंट्रीचे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस कॅल्क्युलेट करू शकतो. See this. आणि जर बॅकवर्ड डिफरन्स असता तर डेल्टा असता तर व्हॉट विल गेट? del f of 5. f of 5 means 129.
del f of 5 means 61, del square f of 5 means 24, del cube f of 5 means 6 and del cube f del fourth f of 5 means 0. म्हणजे बॅकवर्डमध्ये खालचे व्हॅल्यू लिहायचे लास्ट एंट्रीज, बाकी सर्व टेबल सेमच असतो. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड डिफरन्स टेबलमध्ये किमती सर्व सेम असतात, फक्त लास्ट एंट्री येतात त्यामध्ये, फर्स्ट एंट्री रिड्यूस होत जातात. ठीक आहे. आणि दुसरा नोट, आता दुसरी काय ऑब्झर्व केलं पहा, इफ द थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल देन इट्स थर्ड डिफरन्स इज कॉन्स्टंट, फोर्थ डिफरन्स इज 0. नंबर सेकंड, given polynomial f of x is equals to x cube plus 4 having degree 3, then its third difference is constant and fourth, fifth server difference and fourth, or you can write fifth, sixth differences